فادت شعوبها من ثرواتهم الطبيعية الهائلة. وأقول لكم بكل صدق إن هذه الجهود في أي محفل ومن كل موقع لم تكن لتفضي للنتائج المرجوة منها على مدى عام مضى لولا التفاعل المثمر الذي اتسمت به جهودنا جميعا، ولولا ثقتكم الغالية وتعاونكم البناء. ومن ثم فإنني أود أن أتوجه بكل الشكر والتقدير للدول الأعضاء كافة ولرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي وأعضاء المفوضية وأجهزة ومؤسسات الاتحاد الإفريقي المختلفة الذين لم يدخلوا جهدا من أجل دعم مختلف المبادرات والمساعي التي شهدها العالم. كما أتوجه بخالص التهنئة لشقيقي الرئيس رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا الذي سيتسلم مهام رئاسة الاتحاد الإفريقي بداية من اليوم، وأؤكد ثقتي غير المتناهية في القيادة الحكيمة والفعالة للرئاسة الجنوب أفريقية لاتحادنا. كما أؤكد لفخامة الرئيس رامافوزا دعم التام والمستمر لكل المساعي التي سيبذلها فخامته من أجل البناء على ما تحقق من إنجازات. وأعدكم بأن الجهود التي بذلتها الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي لن تكون نهاية المطاف، فستظل مصر امتدادا لدورها التاريخي داعما أساسيا لتعزيز أطر العمل الإفريقي المشترك. كما ستحرص على مواصلة التنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بالاتحاد لمتابعة كل المبادرات والأنشطة التي تم إطلاقها تحت رئاستها لضمان استمراريتها في المستقبل واستثمارها على المستوى الأمثل. أبناء قارتنا الإفريقية العريقة، إن الطريق نحو بلوغ غاياتنا التنموية إفريقيا التي نريدها 2063 لا يزال ممتدا باتساع آمالكم يا شباب إفريقيا، ولا بد من السير على ذلك الطريق بالعمل الجاد والفكر الثاقب، معتمدين على قدراتنا الذاتية الوطنية والقارية، مع الترحيب بكل تعاون دولي على أساس الاحترام والمنفعة المتبادلة. ولا أقول لكم لا تهتموا بالصعاب، إنما أدعوكم إلى مواجهتها بأدوات العصر من العلم والمعرفة والتحلي بصفات الأجداد من الحكمة والعزيمة والعمل والمثابرة. وأنني على ثقة من أننا قادرون معا على تغيير الواقع إلى ما هو أفضل وصياغة مستقبل أكثر ازدهارا يليق بقارتنا الفتية ويضعها في مكانها المستحق بين دول وقارات العالم، واتصالا بما تناوله خلال الجلسة المغلقة حول عقد قمة إفريقية مخصصة لبحث إنشاء قوة إفريقية لمكافحة الإرهاب. وأكد استعداد مصر لاستضافة تلك القمة الإفريقية الخاصة من واقع مسؤوليتها وإيمانا منها بأهمية ذلك المقترح لتحقيق السلم والأمن في إفريقيا. وأدعو للتشاور المستفيض حول كل الأبعاد التنظيمية والموضوعية لتلك القمة وهذه القوة المقترحة بمعرفة مجلس السلم والأمن الإفريقي وهيئة مكتب اللجنة الفنية للدفاع على أن يعرض على هيئة مكتب القمة في أقرب وقت. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن أدعو رئيس وفد جيبوتي بصفته عميد السلك الدبلوماسي الإفريقي بأديس أبابا للإعلان عن تشكيل هيئة مكتب قمة الاتحاد الإفريقي للعام 2020
وكذلك الإعلان عن رئاسة الاتحاد الإفريقي للعام 2021 وسيقوم. فليتفضل. La République de Djibouti, en sa qualité de doyen général du groupe africain, a l'honneur de communiquer la composition du bureau de la 33e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine au titre de l'année 2020. L'Afrique australe, République d'Afrique du Sud, président. Afrique centrale, République démocratique du Congo, premier vice-président. Afrique de l'Ouest, République du Mali, deuxième vice-président. Afrique de l'Est, République du Kenya, troisième vice-président. Afrique du Nord, République arabe d'Égypte, rapporteur. Enfin, j'ai l'honneur de vous informer que la République démocratique du Congo a été retenue pour la présidence de la conférence de l'Union africaine au titre de l'année 2021. Avec je vous remercie et mes félicitations. أشكر فخامة الرئيس عمر جيلة رئيس وفد جيبوتي، وأتوجه بخالص التهنئة لأعضاء هيئة مكتب قمة الاتحاد الإفريقي للعام 2020 برئاسة شقيقي فخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، وكذلك لشقيقي فخامة الرئيس فيليكس تسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية على انتخاب سيادته كرئيس الاتحاد الإفريقي للعام 2021، متمنيا لفخامتهم جميعا كل التوفيق والسداد. والآن أتشرف بتسليم رئاسة الاتحاد الإفريقي للرئيس المنتخب للاتحاد الإفريقي شقيق فخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، وأطلب من مسؤول المراسم مرافقة سيادته للمنصة الرئيسية.
I take this opportunity to thank President Abdel al-Sisi, the outgone chair of the AU, and I guess my first task is to call upon Cyril Ramaphosa to deliver his acceptance speech. Your Excellency President Abdel al-Sisi, the outgone Chair of the African Union, Your Excellencies, Heads of State and Government, Your Excellency Moussa Faki Mohammed, Chairperson of the African Commission, Your Excellency, Mr. Antonio Guterres, the Secretary General of the United Nations, Honorable Mohammed Shatia, Prime Minister of the State of Palestine, representing President Abbas, Your Excellencies, former heads of state and government, heads of the AU organs, heads of regional economic communities, commissioners, and the AU Commission, distinguished guests, and ladies and gentlemen, and fellow Africans. I stand before you immensely humbled by this great honor that has been bestowed on South Africa to chair this august body that represents the unity of the people of Africa. On behalf of the men and women of South Africa, I graciously accept your collective decision that I should chair the African Union in 2020. In executing this weighty responsibility, I will rely on your continued support, your wisdom and cooperation. I will especially rely on the help, the wisdom and support of the newly elected members of the Bureau. I want to thank our host, Nobel Peace Laureate, Prime Minister Abiy Ahmed, the government and the people of the Federal Democratic Republic of Ethiopia for the excellent hospitality extended to me and my delegation since our arrival here in Addis Ababa. I also want to thank my brother, President Abdel Fattah el-Sisi, for the outstanding and commendable manner in which he presided over the work of the African Union during his term of office. We say thank you and thank you for all the work. As South Africa, we first chaired the African Union following the historic relaunch in South Africa in 2002, when President Thabo Mbeki, who is here with us today, became the chair of the AU. We are deeply humbled by the confidence you have invested in us once again. Your Excellencies, we are mindful of the weighty mission that we have at hand, but we are also mindful of the weight of history here in Ethiopia, a place with such deep and profound connections to Africa's ancient past.
up in the highlands of the north of Ethiopia in the 1st century, our ancestors tamed the harsh terrain and established agriculture, herded livestock, minted their own coinage, created their own alphabetical script, built towering monuments that stand even to this day, and also forged expansive trade routes across the region. In the passage of time and in the context of time, our forebears understood that true progress and development could be advanced through trade and working together. Today we stand on the cusp of the greatest step towards continental unity since the founding of the Organization of African Unity. The Africa Continental Free Trade Area that we adopted last year will enable us to work together through intra-Africa trade, as it will reignite industrialization and pave the way for Africa's integration into the global economy as a player of considerable weight and scale. It is the realization of the dream of our forebears to see the rich resources of our continent being marshaled for the collective benefit of all Africans. Indeed, we are a continent that is rich. Africa is rich in natural resources, yes, but also in history, in intellectual output, in culture, in a sense of humanity, and in human capital. As Africans living in this new era, we shoulder the greatest of all responsibilities to ensure that our wealth as a continent does not become our poverty, that our blessing does not become our curse, and that our endowment does not become our downfall. It is to us that the task has fallen to build an Africa that is prosperous and at peace with itself, an Africa that is capable of achieving the aspirations that this august body set out in Agenda 2063. An Africa connected through a vast network of roads and railways, enabling a free movement of goods, people, and services. An Africa whose vast tracts of land support agriculture, commerce, and livelihoods. An Africa whose rivers are harnessed to create power and electricity, electrify villages, towns, cities, homes, and businesses. As incoming chair of the AU, we have set ourselves key priorities to enhance the progress that is already underway during the African Decade of Action. We would like to deepen our work together in ensuring that the unity of our continent is solid and is based on the founding principles that our forebears crafted, and advancing the economic growth and sustainable development that our continent needs. Our collective work to ensure political and economic unity, good governance, and peace should be strengthened by supporting
integration, industrialization, economic development, trade and investment. And in pursuit of this priority, we will host the 13th Extraordinary Summit on the AFCTA to be held back-to-back with the Extraordinary Summit on Silencing the Guns in May 2020, and I will talk about the silencing of the guns in a little while. Working closely with President Mahamadou Issoufou of Niger in his capacity as the AU champion on the AFCTA, we will work for the finalization of the outstanding issues with regard to this agreement. We must all ensure that the AFCTA does not become a conduit for products with minimal African value addition to enter and penetrate our local markets under the guise of continental integration. There must be a reasonable standard set for what constitutes a product that is proudly made in Africa. We have to level the playing field for African businesses so that they are able to operate in a large-scale market unfettered by regulatory fragmentation. This is an integral part of rebalancing global trade relations. The era of colonialism and imperialism, under which Africa is a pit stop in the global assembly line, has passed. The success of the AFCTA depends on infrastructure development. We must all drive the implementation of the Presidential Infrastructure Champion Initiative so that priority and high-impact projects act as catalysts for the implementation of the AFCTA. Beyond trade integration, we have trained our sights on supporting green growth on the continent and on ensuring that the continent takes advantage of the opportunities that are presented by the green transition. This includes new industries in energy, materials engineering, the circular economy, sustainable agriculture, and clean production. The fourth industrial revolution presents our continent with great opportunities. The uptake of digital technologies will lead to improved competitiveness and provides fresh opportunities for inclusive growth. Millions of our continent's young citizens are digital natives, and we must drive a skills revolution to enable Africa to take a quantum leap into the economy of the future. To give full effect to our attention to this important area of work, we should establish an Africa Artificial Intelligence Forum to also include those who are in the diaspora. Your Excellencies, in this year that we conclude the decade of African women, we must advance women's economic and financial inclusion. But we must also address the scourge of gender-based violence that is so rife on our continent. We want to focus on ensuring that there is accountability to global gender commitments. We have heard the calls of the women and the girls of Africa
for liberation from the shackles of patriarchy, violence, and economic exclusion. We recall the words of the Egyptian novelist and activist Nawal el-Saadawi that women are half the society. You cannot have a revolution without women. You cannot have democracy without women. We intend to work closely with President Akufo-Addo of Ghana to ensure the interests of women are mainstreamed and want the years 2020 to 2030 to be declared as the decade of African women's financial and economic inclusion. I believe that the work of the Pan-African Women's Organization, PAWU, an organization that was founded in 1962, a year before the founding of the OAU, to promote human rights and gender equality, should be recognized and should be strengthened and be resourced so that it can play its rightful role. We have to find more practical and sustainable ways of empowering the women of our continent so that we move beyond the cliches and the general statements that we pronounce on podiums every time. Public and private procurements offer great opportunities as they account for 30% of the GDP of many countries on our continent. Agenda 2063 calls for the allocation of at least 25% of public procurement to be for women-owned businesses, yet women-owned businesses are given less than 1% of procurement. We need to change this. It is not unreasonable. It is not unreasonable to advocate for preferential public procurement legislation to advantage women-owned businesses and for the establishment of preferential trade and customs regimes for women. It can be done, and we must do it so that we empower the women of our continent. The representation of women in decision-making structures in government, parliaments, and other sectors is far too low on our continent. The women of our continent want and demand to occupy their rightful place in all decision-making structures. They deserve, at the very least, 50% representation on all structures. Those amongst us who have enabled the participation of more women in decision-making structures can testify that they have benefited immensely from the inherent wisdom, insights, and capability and energy of the women who participate in those structures. The women of our continent want to play a meaningful role in developing our continent. Let us not hold them back. We will support the good governance and democracy agenda, leveraging the excellent work of the APRM that we have been asked to chair. We now have 40 member states that have joined the APRM.
We will engage those member states that have not yet ratified to do so with a view to achieving universal accession by 2030. We will make a contribution to promote peace and security in our collective effort to silence the guns. Through the AU Peace and Security Council, the AU Commission and the collective membership, we will focus our efforts on conflict resolution across the African continent, especially those experiencing protracted conflicts. We will work with President Denis Sassou Nguesso in his capacity as the chairperson of the AU High-Level Committee on Libya to convene an intra-Libyan conference to promote ceasefire and dialogue. We will continue to work with the parties in South Sudan with a view to implementing the outstanding issues of the revitalized agreement in order to pave the way for the formation of the Government of National Unity. South Africa will also host the extraordinary summit on silencing the guns in May 2020 to look at the implementation of the AU Master Road Map and at the same time respond to emerging circumstances on the African peace and security landscape. The summit that we will hold must come up with the real actions that we as Africans must take to end conflicts and deal with acts of terrorism that are raging in many countries and regions such as the Sahel, the Horn of Africa, and now spreading to other parts of Southern Africa as well. We must also deal with the actions of other countries outside of our own continent that are fighting proxy wars and fueling ongoing conflicts on our continent. The principle of finding African solutions for African problems must be our overriding theme in addressing all the conflicts on our continent as we work within the frameworks of the AU and the UN. During our chairship, we will champion positioning our continent as a strong and resilient global player. It is therefore an imperative of the time that as Africa, we continue to assert the primacy of multilateralism in world affairs. We must continue to advance this through bolstering the AU's relationship with the UN. Our collective fortunes rely on international cooperation and in ensuring that we leave no one behind. That is why the African Union should continue with its support for the struggles of people elsewhere in the world that still suffer under the yoke of oppression. Today, we reaffirm our unwavering support and solidarity with the Palestinian people in their legitimate quest for an independent and sovereign state. We also reaffirm our unwavering support for the independent and sovereign state, as well as the right of the people of Western Sahara to self-determination. I'd like to say, with regard to the US-inspired plan for the Palestinians, that as I listened to it, and as I read everything that's written about it, it brought to mind a horrible history that we as South Africa have gone through. That the apartheid regime once imposed a Bantustan system on the people of South Africa without consultation with them
and with all the oppressive elements that that plan had. As I listened to the Arab League and as I listened to our colleagues from Palestine, it sounds like this plan, one, has not been consulted with all the people that matter, especially the Palestinians, and it sounds like a Bantustan type of construct. We must ensure that our independence and freedom as the peoples of this continent should be universal. As the internationally acclaimed musician Jonas Gwangwa sang, "Freedom for some is freedom for none." Our international cooperation must extend to the continental effort to address also the climate crisis. As chair of our work on the climate change, South Africa will prioritize all three global goals in the Paris Agreement, namely mitigation, adaptation, and support. Our union, as I conclude, stands as a testament to the power of political unity. Let us now resume the onward march towards economic integration, development, progress, growth, and shared prosperity. Our continent is definitely on the ascent. It is indeed a regeneration, as described by the South African revolutionary Pixley Isaac Aseme. Let us build the Africa that we want. Let the guns be silenced. Let our swords be beaten to plowshares and our spears turned into pruning hooks. It is the actions that we take from this day onwards that will determine our continent's destiny. If we pursue our objectives with diligence and determination and mobilize all our people to support them, I'm certain that ours will be a meaningful and effective and impactful union. In the words of the great son of the African soil, Ngugi wa Thiong'o, today is tomorrow's treasure. Tomorrow is the harvest of what we plant today. Fellow African leaders, we salute you. Through your leadership, you have sown the seeds for meaningful African unity. Let us now look eagerly to the harvest. We will, with all the actions we take to consolidate the unity of our continent, to foster the economic integration of our continent, to empower the women of our continent, and to silence the guns. Our people await the harvest of our work. As glorious is our past, so too will be our future. I thank you. Now we have a few more speakers, 3 heads of state who've been newly elected, and we would like to invite them
to make their remarks. Therefore, but due to time constraints, we request them to speak from their seats. We want to request the President of the People's Democratic Republic of Algeria to take the microphone and address us for the time allocated to him. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي الرئيس، أصحاب الجلالة والفخامة والمعالي، إنها لمناسبة سعيدة التي تتيح لي أن أتوجه بتحياتي الأخوية الحارة إليكم إخوتي الأعزاء من رؤساء الدول والحكومات، وكذا رؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمتنا الموقرة. وأود أن أخص بالتحية والشكر أخي عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على دوره الريادي وكل ما بذله من جهود خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي للسنة المنصرمة. كما أغتنم هاته السانحة لأعرب عن تهانينا الحارة لأخي سيريل رامافوسا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا إثر انتخابه رئيسا للاتحاد الإفريقي لهذه السنة. وإنني على ثقة تامة بأن الاتحاد الإفريقي تحت رئاسة جنوب إفريقيا سيعرف دفعا جديدا للعمل الإفريقي المشترك لصالح تحقيق الاندماج الإقليمي وتعزيز التضامن والوحدة والتلاحم بين الشعوب الإفريقية وفقا للمبادئ والمثل النبيلة التي استرشد بها الآباء المؤسسين لمنظمتنا القارية من أجل الرقي وبمكانة إفريقيا وتفعيل دور الاتحاد الإفريقي على الساحة الدولية. ولعله من الإنصاف القول أن الاتحاد الإفريقي قد قطع أشواطا حسنة. سيدي الرئيس، سيداتي سادتي، مثل العديد من البلدان عرفت الجزائر منذ استقلالها أوقاتا صعبة، واليوم وبفضل الثقة والطاقة المنقذة التي يزخر بها شعبنا وشبابنا تفتح الجزائر صفحة جديدة نحو تعزيز الديمقراطية وتهيئة الظروف المناسبة لازدهارها. إن الجزائر الجديدة الجاري تشييدها ستظل وفية لمبادئها والتزاماتها، وستطلع من الآن فصاعدا بدورها كاملا في إفريقيا وفي العالم. إن الجزائر التي عقدت العزم على تغيير نظام حكمها وتشييد دولة تسودها العدالة الاجتماعية وقوة القانون بعد الانتخابات الرئاسية التي نظمت في شهر ديسمبر والتي سمحت للشعب الجزائري
بتكريس سيادته الشعبية بطريقة ديمقراطية وشفافة، تستعد حاليا للمضي قدما في مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ما يتيح تحقيق التغيير المنشود وبناء جزائر جديدة قوية آمنة مزدهرة مبنية على حوكمة تسودها الشفافية وأخلاقة الحياة السياسية وتعزيز الحريات الفردية، تساهم بشكل أكثر فعالية في تنمية القارة الإفريقية. إن التجربة الناجحة تعزز يقيننا بأن حل أزمات في قارتنا يجب أن يقوم على الحل السلمي والحوار الشامل والمصالحة الوطنية دون أي تدخل أجنبي. وانطلاقا من هذه القناعة الراسخة ستساهم الجزائر دوما وبلا هوادة في تعزيز الجهود الهادفة إلى تحقيق السلم والأمن في إفريقيا، كما ستواصل دعمها للمبادرات الرامية إلى فض النزاعات والدفاع عن القضايا العادلة للشعوب التي تكافح وتناضل من أجل استرجاع حقوقها الأساسية وممارسة حقها في تقرير المصير. أما بالنسبة للقضية الفلسطينية فلا بد من القيام بالدولة المستقلة في حدود 67 وعاصمتها القدس الشريف. يواجه عالمنا اليوم تحديات غير مسبوقة، وما الأزمة في الساحل إلا مثال مؤسف لهذا الواقع. فقد شهد الاستقرار في دول مثل مالي تدهورا مفاجئا في أعقاب الأزمة الليبية، ناهيك عن النيجر التي لم تنجو هي الأخرى، كما نعلم من الهجمات اللي استهدفتها واستهدفت جيشها. ومع تصاعد الهجمات الدموية التي يقترفها الإرهابيون في بوركينا فاسو وبعض المحاولات في البلدان الساحلية، اكتسح عدم الاستقرار منطقة الساحل على الرغم من الجهود والشجاعة التي بذلتها البلدان المعنية. وفي حوض بحيرة تشاد تجابه بلدان المنطقة نفس الشجاعة والصمود للأعمال المدمرة لبوكو حرام من خلال القوة المشتركة والمتعددة الجنسيات. وهنا أود أن أؤكد من جديد تضامن الجزائر مع هذه البلدان الشقيقة، وأود هنا كذلك أن أشدد أننا عازمون كل العزم على المساهمة في المضي قدما في مسار السلم والمصالحة الوطنية في مالي، ورفع العراقيل التي قد تعيق تنفيذ اتفاق السلم المنبثق عن مسار الجزائر. أما في ليبيا شقيقة التي تتقاسم معها الجزائر المصير المشترك و1000 كيلومتر من الحدود، فإن الوضع بها مصدر قلق بالنسبة إلينا. فالشعب الليبي الشقيق لا يستحق الويلات التي يكابدها اليوم. لذلك اقترحت الجزائر احتضان الحوار ما بين الأشقاء الليبيين وفاء منها لتقاليدها الدبلوماسية، ووفقا ما تم تأكيد عليه في برلين ومؤخرا في برازافيل خلال قمة لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى
حول ليبيا تحت الرعاية المميزة لأخي رئيس دينيس سونغيسو. سيد الرئيس، سيداتي وسادتي، تلكم هي الوضعية المؤسفة على حدودنا الشرقية والجنوبية. أما على الحدود الغربية للجزائر لم تعرف مسألة الصحراء الغربية بعد طريقها إلى التسوية، فمنذ سنوات طوال تعكف منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالدعم الإجباري من منظمتنا القارية على تطبيق مراحل خطة للتسوية المرسومة لقضية الصحراء الغربية المبنية على أساس حق الشعب الصحراوي لتقرير مصيره. سيد الرئيس، أود أن أشيد أيضا بالخطوات الهامة التي حققتها قارتنا في مسار تحقيق الاندماج الإفريقي، لا سيما من خلال دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ ومواصلة تجسيد المشاريع الرامية إلى التكامل الإقليمي وتعزيز البنية التحتية المندرجة تحت مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا. إن الجزائر تبقى مستعدة دوما للإسهام في تعزيز التكامل الإقليمي وتأكيد عزم قارتنا الإفريقية على التكفل بمشاكلها بنفسها وتخطي تهميشها على مستوى العلاقات الدولية والاقتصاد العالمي من أجل التحكم بمصيرها والإمساك بمسارها التنموي بكل أبعاده. وما الأهمية التي توليها الجزائر للمشاريع الهيكلية مثل الطريق العابر للصحراء والرابط بالألياف البصرية وأنبوب الغاز الرابط بين الجزائر ونيجيريا، سوى دليل قاطع على رغبتها في تحويل الاندماج الإقليمي إلى واقع. لا يمكن الجزائر أن تتجاهل البلدان الشقيقة والمجاورة ولا القارة الإفريقية التي تشكل امتدادا طبيعيا لها، وإن كنا قد فقدنا شيئا من هذا الأمر إلى حد ما في السنوات الأخيرة، حيث كنا منصبين على شأننا الداخلي، فإننا نعترف اليوم ونعتزم استعادة بسرعة وقوة ضمن الإطار المتجدد للاتحاد الإفريقي وعلى صعيد العلاقات الثنائية. وفي هذا الصدد قررت أن أبث ديناميكية جديدة في التعاون الدولي الجزائري، لا سيما بين البلدان الشقيقة في أفريقيا والساحل، وستترجم هذه الإرادة السياسية إلى تدابير ملموسة فورية. ومن هذا المنظور قررت إنشاء وكالة جزائرية للتعاون الدولي لأجل التضامن والتنمية ألدك، ذات بعد إفريقي مؤكد، مهمتها الرئيسة تجسيد رغبتنا في تعزيز الإعانة والمساعدة والتضامن مع دول الجوار على أرض الواقع، لا سيما الدول الشقيقة في الساحل.
أصحاب الجلالة والفخامة والمعالي، ونحن على يومين من إحياء ذكرى خروج الزعيم مانديلا من السجن، رأيت أنه لابد أن أكرر ما قاله وهو مطابق لاجتماعنا اليوم. قال مانديلا: سنعمل معا من أجل تشجيع الشجاعة أينما كان الخوف، ولتشجيع الحوار أينما كان النزاع، وإعطاء الأمل حيث كان اليأس. وشكرا لكم. Thank you very much, President. We now ask the President of the Republic of Botswana to address us as well. Your Excellency, Mr. Cyril Ramaphosa, President of the Republic of South Africa and Chairperson of the African Union, Your Excellency, Mr. Abdel Fattah el-Sisi, President of the Arab Republic of Egypt and immediate past Chairperson of the African Union. My dear colleagues, heads of state and government here present, Your Excellency, Mr. Musa Faki Mahamat, Chairperson of the African Union Commission, distinguished ladies and gentlemen, let me start by expressing my profound appreciation for the warm reception extended to me on my first participation at the summit as the democratically elected President of the Republic of Botswana. As many of you are certainly aware, I have been a regular at the African Union summits for quite some time now, but as Vice President of the Republic of Botswana. Botswana went to the polls on the 23rd of October 2019, at which my political party, the Botswana Democratic Party, emerged victorious. As such, I was sworn in as President of the Republic of Botswana on the 1st November 2019. I therefore wish to once again profoundly thank Your Excellencies for the congratulatory messages you sent to me following my ascension to the presidency of the Republic of Botswana. Mr. Chairman, let me take this opportunity to convey my sincere congratulations to you on your assumption of the chair of our Union. You can count on my full support and that of my government during your tenure of office. Since this is my maiden statement to this Assembly as the President of Botswana, I wish to pledge my personal commitment and that of my government to continue working closely with the African Union, together with the other leaders, towards achievement of Africa's aspirations and developmental agenda. Mr. Chairman, the challenges currently afflicting Africa are complex and varied. As such, they dictate that we should continue to put our heads together as leaders to find solutions to these challenges if we are to realize the Africa we want. The collective resolve of our continental body and indeed our various regional economic communities towards the attainment of our Agenda 2063 should be our eternal inspiration in our pursuit to deliver a lasting legacy. It is indisputable that this can be the thread that repairs the effects of colonialism, underdevelopment, and the agony being experienced by our peoples. Mr. Chairman, it is critical that we sustain our abiding faith in our continental organization, as it has the potential to tackle the myriad of challenges that continue to slow down our development efforts
and destabilize our communities. Consequently, we are singularly and collectively compelled to work towards finding lasting solutions to the protracted conflicts ravaging some parts of our continent. It is a fact that in the absence of peace and security, our aspirations as a continent will remain a figment of the imagination. The people of Africa justifiably continue to look at and to this body as their Messiah to deliver them from abject poverty, disease, conflicts, and gross human rights abuses. We therefore owe it to our people to continue to evolve as an organization that can spur the confidence of the ordinary Africans by effectively responding to their needs. In this regard, let me also join my other colleagues in paying Masisi. I now would like to request the Prime Minister of the Republic of Mauritius to address us. Mr. Chairperson, let me congratulate you for assuming the chair of our union. Allow me also to thank the outgoing chair, President LCC, for an excellent tenure of office. It is indeed a great pleasure and honor for me to be back in this August Assembly of the African Union after the national elections held in Mauritius on 7th November 2019. I thank the African Union Commission for having deployed an election observation mission to Mauritius, thus reaffirming AU's commitment to supporting peaceful and democratic electoral processes. The observer team applauded the people of Mauritius for their commitment to upholding democracy and concluded that the elections were peacefully and professionally conducted. We welcome their observations. I have three messages I want to convey to my brothers and sisters in Africa. The first concerns the ongoing efforts of Africa to complete the decolonization of Mauritius. I am grateful to all member states of our organization for their unflinching support to enable Mauritius to exercise its sovereignty over the Chagos archipelago. We are extremely disappointed at the failure of the UK to withdraw unconditionally from the Chagos archipelago by the deadline of 22nd November 2019, as set by the United Nations General Assembly. Mauritius will pursue this struggle and counts on the continued support of the African Union to achieve its decolonization as rapidly as possible. Mr. Chairman, my government has committed to make of Mauritius a green, sustainable and inclusive economy and a robust jurisdiction in line with our Agenda 20
2063. Investing in clean energy, mitigating risks from climate change, protecting marine resources, providing quality education, facilitating access to healthcare, and improving the well-being and quality of life of our people will remain topmost priorities for my government at national level. My third message, Chair, is that Mauritius will continue to engage constructively with all member states, including the small island developing states of the African Union, to move forward Agenda 2063. Capacity building is a key component of this. In this context, I invite the young people of Africa to avail of the scholarships given by Mauritius yearly to African youth to pursue undergraduate and postgraduate courses at various universities in my country. We believe that education is key to make our continent a sustainable Africa where guns are silenced forever. Thank you. Thank you, Prime Minister. I now call upon the President of the Islamic Republic of Mauritania to take the podium. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. فخامة السيد سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، الرئيس الدولي للاتحاد الإفريقي، أصحاب الجلالة والفخامة والمعالي قادة الدول الإفريقية، معالي السيد موسى فقي محمد رئيس المفوضية الإفريقية، أيها السادة والسيدات، أود بداية أن أعرب عن جزيل الشكر وعظيم الامتنان للحكومة والشعب الإثيوبيين على ما لقيناه من حفاوة استقبال وكرم ضيافة، وأهنئ بالمناسبة الأخ الرئيس أبي محمد بفوزه المستحق بجائزة نوبل للسلام. ويطيب لي كذلك أن أهنئ فخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا على توليه رئاسة الاتحاد الإفريقي، وإنني لعلى يقين من أن خصاله القيادية وتجربته الثرية ستمنحان دفعاً قويا لمنظمتنا في اتجاه تحقيق أهدافها. كما أسدي جزيل الشكر لفخامة الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على الإنجازات الكبيرة التي تحققت أثناء توليه رئاسة الاتحاد الإفريقي. والشكر موصول كذلك لرئيس لجنة الاتحاد الإفريقي
السيد موسى فقي محمد على ما بذله من جهود في سبيل إصلاح منظمتنا. سيد الرئيس، يشرفني كثيرا أن أتوجه إليكم اليوم لأول مرة من هذا المنبر لأؤكد لكم أننا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية حريصون على أن تتحقق أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 في سعيها إلى إيجاد تحول اقتصادي واجتماعي تكاملي يفضي إلى بناء إفريقيا متطورة مزدهرة آمنة ومستقرة، إذ لن نتمكن من بناء تنمية مستدامة ولا من تحقيق اندماج اقتصادي قاري مثمر إلا بقدر ما نتمكن من تحقيق الأمن والسلام في قارتنا، خصوصا في ليبيا ومنطقة الساحل في الوضع الراهن. سيد الرئيس، إن الأزمة الليبية تزداد تعقيدا وتتفاقم تداعياتها الهدامة، ليس بالنسبة للليبيين فحسب الذين لا يستحقون الوضع الموجودين فيهم الآن، بل بالنسبة للقارة الإفريقية عموما ولمجموعة دول الساحل خصوصا. ولذلك فإنه يتعين الإسراع في حل هذه الأزمة، ولا يسعني هنا إلا أن أنوه بالجهود التي تبذلها في هذا الصدد اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى حول الأزمة الليبية، التي يرأسها العميد فخامة الرئيس السيد دينيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو، والتي ما فتئت تؤكد على صعوبة الوضع في هذا البلد وعلى خطورته التي لا يضاهيها إلا خطورة الوضع في منطقة الساحل. وقد وضعت مجموعة دول الساحل الخمس مؤخرا بالتعاون مع شركائها خارطة طريق تهدف إلى الرفع من فعالية مواجهتها للنشاط المتنامي للحركات الإرهابية، وكذلك لدعم قوتها المشتركة وتأمين الموارد الضرورية لتنفيذ برنامج استثماراتها ذات الأولوية. وفي هذا الإطار يجري العمل على ضمان نجاح الدورة الأولى للجمعية العامة لحلف الساحل، التي ستنعقد على هامش مؤتمر دول الساحل الخمس الذي ستحتضنه بلادنا أواخر الشهر الجاري. سيد الرئيس، إن إحراز نصر حاسم ونهائي على العنف والإرهاب يتطلب منا علاوة على كسب المعركة الأمنية والإنمائية كسب المعركة الفكرية كذلك. وفي هذا السياق احتضنت بلادنا مؤخرا مؤتمر العلماء الأفارقة حول ثقافة التسامح والاعتدال في وجه ثقافة التطرف والاقتتال، الذي تم التأكيد خلاله على ضرورة نشر الدعوة